Okay, my dear students, I think now I am showing the slide. Can you see the slide? Yes, ma'am. Okay. Uh, Welcome to my class and Assalamu alaikum to everyone. Today, today my discussion topic is Warner's theory. There are several theories were given by the several scientists about uh, the bond of the complex compound, and all of we already know that in coordination compound or in complex compound there is coordination bond, right? There is coordination bond, but there are some scientists that have debated that is it purely covalent bond or is it a purely ionic bond. So there is a debate about the bond of this complex compound, অর্থাৎ এই কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মধ্যকার যে বন্ধনটা with the metal and ligand, this is actually debate. There are some scientists, সেখানে অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন যে এটা পিওর কোভ্যালেন্ট, আবার কিছু কিছু বিজ্ঞানী বলতে চেয়েছেন যে নো, এটা পিওরলি আয়নিক বন্ড। Okay, so there are several theories. Here I will discuss successively the Warner's theory, after that Sidgwick theory, and after that I will discuss about the valence bond theory, and finally I will discuss the crystal field theory and molecular orbital theory. All are a bit advanced from your intercourse. You can see this Warner's theory from your book also. The page number is 1317. 1317 পেজ লিখে রাখো ওয়ার্নার্স কোঅর্ডিনেশন থিওরি। ওয়ার্নার্স কোঅর্ডিনেশন থিওরি বই খোলা না থাকলেও জাস্ট পেজ নাম্বারটা লিখে রাখো, তোমরা পরে এটা ইয়ে করতে পারবে। To explain or to give a clear idea about the nature of the metal ligand bonding in complexes, there are several theories have been suggested. Warner's coordination theory, Sidgwick electronic concept of the coordination compound, valence bond theory, which is called also the atomic orbital theory, and crystal field theory, ligand field theory, which are also known as the molecular orbital theory. At first, I would like to discuss about the Warner's theory. In 1893, scientist Warner gave a theory which is called the Warner's coordination theory. And by using the Warner's coordination theory, we can explain that some complex compounds like platinum complexes, cobalt complexes. Now, before discussing about the postulates of the Warner's theory, I want to explain, or I want to explain the history of this Warner's theory. Alfred Warner, he was a Swiss chemist, put forward a theory to explain the formation of complex compounds. And it was the first successful explanation, became famous as the coordination theory of the complex compound, which is also known as the Warner's theory because it was the first theory. Though there were a lot of
limitation of this Warner's theory, but it was the basic idea of the character of the metal ligand bond. Now, what is about the postulates of the Warner's theory? We know that every metal atom or ion exhibit two types of valencies. One is primary valency and the other is a secondary valency. So every metal atom or ion exhibits two types of valencies. One is primary valency, which corresponds the oxidation number, its original oxidation number. And what is about the secondary valency? Secondary valency corresponds the coordination number. Easily, you can say that primary valency means the oxidation number or the valency of its metal ion. And the secondary valency is the coordination number of the metal ion. And we know that already I discussed about the coordination number. We know that coordination number, it is twice of its valency, or the highest oxidation number, or the stable oxidation number. The primary valency of the central metal ion, the primary valency, it is always satisfied by the ion. It is always satisfied by the ion, because from my previous lecture, you know that sometimes the oxidation number, sometimes here the charge number of the metal, it may be positive or it may be negative. So if the charge of the metal ion or the charge, not the metal ion, only the charge of the complex ion, it may be positive, it may be negative. So if the charge of the complex ion, it is negative, then positive ion, you must put the positive ion to satisfy this charge, okay? And if the charge of the complex ion is positive, then you must put the negative ion to satisfy this positive ion. So here we can say that the primary valency, it is also satisfied by the ion. It is also satisfied by the ion. Can you see now the slide? তোমরা কি এখন স্লাইডটা দেখতে পাও? জি ম্যাম। ও আচ্ছা তাইলে আমার স্লাইড শোতে দেওয়ার দরকার নাই না? স্লাইড শোতে দিলে অবশ্যই ইন্ডিকেট করা যায় না, এইভাবে দিলে কিন্তু ইন্ডিকেট করা যায় অনেক সময়। And according to the Warner's theory, the attachment to the metal ion with this ion which can satisfy the primary valency, it is shown by the, কারণ আমি যদি স্লাইড শোতে চলে যাই তখন কিন্তু বুঝতে পারি না যে কে এডমিট হতে চাচ্ছে। ক্লিয়ার? ম্যাম এডমিট হতে যাচ্ছে কয়েকজন। করলাম তো, আর আছে নাকি? ওকে,
Can you see this example? Can you see this example? Yes, ma'am. Okay, here you can see there are some ion, right? Chloride, right? This chloride ion is shown by the dotted line here. And according to the Warner's theory, this dotted line indicate the primary valency, satisfying the primary valency of the cobalt. Okay? Clear? Have you got the point? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. So primary valencies apply equally well to simple salts and to complexes and are satisfied by the negative ions. It means when the total charge of the complex ion it is positive, then it will be satisfied by the negative ions. Now, what is the secondary valency? The secondary valency, it is satisfied by either negative ion or neutral molecule, which corresponds here the ligand, because secondary valency is coordination number. So secondary valence যদি coordination number হয় তাহলে এটা কি দিয়ে satisfied হবে? Ligand, right? And we know that sometimes ligand may be positive also, ligand may be neutral molecule, or ligand may be negative ion, right? Hello? Yes, ma'am. শুনতে পাচ্ছি। Okay. Here, and this satisfying of the secondary valency, it is shown by the line. It is shown by the, it is not shown by the dotted line, it is line. And you can see this example also here. Can you see this example? Here ammonia, here 6 ammonia, which is ligand, and which is corresponding here the coordination number as well as the secondary valency, and it is shown by the simple line. Okay, but here the chloride ion, which is shown by the dotted line, it corresponds the primary valency, and which is actually the oxidation number of the metal ion. Now is it clear to you? জি ম্যাম। তোমাদের কি ইংলিশে প্রবলেম হচ্ছে? হ্যালো? মোটামুটি বুঝতেছি ম্যাম। বুঝতে হবে, কারণ তোমরা এখন যতই সামনের দিকে যাবে তোমাদের ক্লাস লেকচারগুলি আমরা ইংলিশে করার জন্য চেষ্টা করব, যাতে তোমরা ইংলিশে অভ্যস্ত হও। ঠিক আছে? আমি বাংলায় বললে তোমরা বুঝবে, কিন্তু তোমাদের আদৌ খুব একটা লাভ হবে না, শব্দগুলো মাথায় বসবে না। ঠিক আছে? এখানে কিছু কমন ওয়ার্ড আছে। হ্যাঁ, বলো। ম্যাম একটু কম্বাইন্ড করে বললে ভালো হতো আর কি, মানে বাংলা ইংলিশ মিলাই। বলি তো, তোমরা যে জায়গায় বলবে যে ম্যাডাম বুঝতেছি না, আমি অবশ্যই বাংলায় বলতে হবে তো আমাকে। তোমরা তো করো না, রেসপন্স করো না, আমি চিল্লাইতে মনে হয় যে কেউ নাই মনে হয় লাইনে মাঝে মধ্যে। ঠিক আছে? তোমরা তো আমাকে লাইভ পাও না এই ক্লাসে, আমি কিন্তু ক্লাসে অনেক মজা করি, এবং আমার ক্লাসটা অলওয়েজ কিন্তু খুব প্রাণবন্ত থাকে। আমি সব স্টুডেন্টদেরকে মানে মোটামুটি ইনভলভ করতে পারি আর কি, আলহামদুলিল্লাহ। তো অনলাইনের ক্লাসগুলি আসলে এরকম মরা আমার আসলে ভালো লাগে না। আমার সব স্টুডেন্টরা যখন রেসপন্স করে তখন ভালো লাগে, কারণ ক্লাসটা হচ্ছে সবসময় অলওয়েজ টু ওয়ে লার্নিং। তোমরা যখন কথা বলবে তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু শিখবো। ঠিক আছে? তোমরা কি জানো এটা একজন টিচার কিন্তু সারা জীবন শিখে? জি ম্যাডাম। একজন টিচার কিন্তু আজীবন ছাত্র, একজন টিচার আজীবন ছাত্র। সে যতক্ষণ ক্লাসে থাকে ততক্ষণও সে কিন্তু শিখতে থাকে। ঠিক আছে? ওকে।
Okay, and every metal atom or ion have tendency to satisfy both of the valency. It means from this line you can get the answer why this metal atom or why this transition metal have tendency to form complex, and not only the transition metals. We know that, just I am saying that transition metals have tendency more to form the complex compound, but alkali metals also can form the complex compound. Alkaline earth metals also can form the complex compound. It means ultimately you can say that metals have tendency to satisfy both of the valency. One is primary valency and the other is secondary valency. So in order to meet this requirement, it means to satisfy both of the valency, a negative ion may perform a dual function. Sometimes negative ion can perform the dual function, and I will show you in the examples of the Warner's theory. Sometimes it is in your book also. Sometimes this anion, sometimes these anions can have role uh, the dual function. It means it can satisfy the primary valency, it can satisfy the secondary valency also. And we know that every metal has a fixed number of secondary valencies. We know that the coordination number, it is also fixed. And the ligands which satisfy the secondary valencies are always directed towards the fixed position in the space, which can give a specific geometrical structure of the complex. It means it has a geometrical arrangement. And in my previous lecture, I already discussed about the geometrical structure of the complexes. We can get from here. It means when the coordination number 2, then the geometrical structure of the complexes, it will be linear. And when the coordination number is 4, then the geometrical structure of the complexes, it may be tetrahedral or it may be square planar. Okay, and when the coordination number is 5, then the geometrical structure may be trigonal bipyramidal or the square pyramidal. And when the coordination number is 6, then the geometrical structure will be octahedral. And in my previous class, I already discussed about it. But the primary valencies are non-directional. It means the primary valency, it means the negative ion which can satisfy the primary valency, it has no role to give a geometrical structure because the primary valency are non-directional. But the here you can see on this example that you can see that the anion here, anion is three chloride ion. Here chloride ion is satisfying the primary valency, and the ammonia, the 6th ammonia ligand, are satisfying the secondary valency. We know that the primary valency of cobalt, it is +3, and the coordination number or the secondary valency, it is 6. Here the secondary valency, it is satisfying by the 6th ammonia molecule, and it retains in a coordination sphere. And this 6th ammonia ligand directed towards the metal ion, because 6th ammonia donate electron to the cobalt ion, and this ammonia are directed to the cobalt, and this 6th ammonia has a fixed position around the cobalt ion. তার মানে এই 6টা অ্যামোনিয়া মলিকিউলের কিন্তু কোবাল্টের চারপাশে একটা নির্দিষ্ট পজিশন আছে, which can give the geometrical structure of the complex ion. But here the anion,
these three chloride ion which are satisfying or which are neutralizing this plus 3 oxidation number or this plus 3 charge, it has no role in the geometrical structure because it lies completely out of the coordination sphere. এটা টোটালি কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ারের বাইরে থাকে, তার মানে এটা কিন্তু কোবাল্টের সাথে ডাইরেক্টেড না, ইট ইজ নন ইট ইজ it is non-directional, but here this ammonia is directional. It means this ammonia has a specific position around the cobalt. Now have you got the point? ম্যাম তাহলে ম্যাম ক্ষেত্রে এটা তো বাইরে আছে, এটা কি হবে বুঝি নাই। যখন ম্যাম নামকরণ করা হবে এটার, তো ম্যাম তখন সেই ক্ষেত্রে এটার নামটা কিভাবে হবে, এটা তো বাইরে। নামকরণ আসতেছি তো, আমি নামকরণের স্লাইড আছে তো। নামকরণে তোমাদেরকে আমি একটু করে বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে নামকরণের ক্ষেত্রে লিগ্যান্ডটা হবে প্রিফিক্স, তাই না? লিগ্যান্ডটা হবে প্রিফিক্স আর অ্যানায়নটা হবে সাফিক্স। এই জন্য লিগ্যান্ডটা প্রথমে আসবে না, যেমন এটার নাম হবে হেক্সা, যেহেতু 6টা অ্যামোনিয়া আছে, হেক্সা এমিনো কোবাল্ট উইদিন ব্র্যাকেট 3টা রোমান সংখ্যা কোবাল্ট 3 ট্রাইক্লোরাইড। ক্লিয়ার? একটার নামকরণ জানলে তোমরা বাকিগুলা পারবে, ঠিক আছে? তাহলে এটার নামটা কি হচ্ছে? লিগ্যান্ড হবে প্রিফিক্স, মেটাল থাকবে মাঝখানে, আর অ্যানায়ন হবে শেষে, ঠিক আছে? এখন ক্লিয়ার? জি ম্যাম। তাহলে এটার নাম কি হবে? হেক্সা এমিনো কোবাল্ট। কোবাল্টের পরে একটা ব্র্যাকেটে 3টা রোমান সংখ্যা হবে, যেহেতু এটা অক্সিডেশন নাম্বার 3। তারপরে ক্লোরাইড আয়ন কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ারের বাইরে আছে 3টা, তাহলে ট্রাইক্লোরাইড, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? জি ম্যাম। Okay, I am discussing about the Werner's theory. The Werner's theory actually based on the experimental evidence rather than the theoretical. Because when Werner's theory was given, then that depends on the experimental evidence. ঠিক আছে? অর্থাৎ তখন অত ম্যাথমেটিক্যাল ছিল না, এখন হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল, অর্থাৎ ওরা কমপ্লেক্স এক্সপেরিমেন্টালি ওটা কি আচরণ করে, ঠিক আছে, এটার উপর বেস করে কিন্তু ওয়ার্নার্স থিওরিটা দেওয়া হয়েছিল। And there were many limitations of the Werner's theory, but Werner's theory can successfully explain the bonding feature of the coordination compounds. It was the basic idea of the characteristics of the metal ligand bond, but it has some drawbacks. It doesn't explain why only certain elements form the coordination compounds, because there are many metal ions which cannot form the coordination compound. If they form compound, but it is very much unstable. অর্থাৎ কিছু কিছু মেটাল আছে ফর্ম করে, বাট ওই কমপ্লেক্সটা স্টেবল না। So there are some certain metals which can form the stable complex ion, like the transition element. Only transition element can form the stable, colorful complex compound. And Werner's theory doesn't explain why the bonds in coordination compounds have that directional properties, why it has the geometrical structure, so a strong geometrical structure.
And this theory cannot explain the color and the magnetic properties and the optical properties of the complexes. এগুলা কিন্তু আমি পড়াবো, the magnetic property and the optical properties of the complexes. According to Warner's theory, we cannot explain this. Now I want to explain the Sedgwick theory. Sedgwick electronic concept of the coordination bond. In 1916, Lewis introduced a concept of two electron covalent bonds between two atoms in a molecule. According to the Sedgwick theory, ligand must have a lone pair. Ligand must have a lone pair, and ligand can donate electron to the metal ion, and which can express by a arrow towards ligand to metal. তার মানে সিজুইক থিওরি অনুসারে হচ্ছে একটা লিগ্যান্ড তার অবশ্যই এক জোড়া লোন পেয়ার থাকবে যেটা সে মেটাল আয়নকে দান করবে, ঠিক আছে? According to Sedgwick concept, a covalent bond is formed between two atoms of a molecule by the sharing of an electron pair. It means this ligand donate its electron to the metal. After that, they can share this electron. ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে নাইট্রেট দুটা দেওয়ার পর আবার একটা শেয়ার করে। তার মানে সে যদি 2 মাইনাস দেয় তাহলে ও একটা মাইনাস আবার ও একটা মাইনাস, এরকম করে এরা কি করে শেয়ার করে। ওকে, but Sedgwick theory also has the limitations. What is this limitation? Here, the donation of one electron pair by each of the ligand to the central metal ion to form this LM bond. This is called the LM bond. It is L and it is M. This is called LM bond, which can accumulate the negative charge to the central metal ion. It means this sixth ligand can give 12 minus to the platinum. Can give 12 minus to the platinum. Okay. আচ্ছা, প্লাটিনাম না, আমি তোমাদেরকে ইয়ার এক্সাম্পলটা নিয়ে দেখাই। Here, কোবাল্টেরটা দেখাই। According to Sedgwick theory, this 6 ammonia can give 12 minus, can give 12 electron, means 12 minus to the cobalt, তাই না? তার মানে হচ্ছে এই 6টা অ্যামোনিয়া যদি 12টা ইলেকট্রন দেয় কোবাল্টে তাহলে 12 মাইনাস, তাই না? 12 মাইনাস, ঠিক আছে? এই 12 মাইনাস যদি দুজনে শেয়ার করে, 12 মাইনাস যদি দুজনে শেয়ার করে তাহলে এই 6 অ্যামোনিয়া পায় 6 মাইনাস আর কোবাল্ট পায় 6 মাইনাস, তাই না? ঠিক আছে? তাইলে কোবাল্টের যদি +3 হয় অরিজিনাল অক্সিডেশন নাম্বার, তাইলে -6 + 3, তাইলে টোটাল চার্জ হওয়া উচিত ছিল -3, তাই না? তাই না? তাহলে টোটাল চার্জ হওয়া উচিত ছিল -3, হিসাব করলে তো তাই পাই,
তাই না? এটা কিন্তু তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, এই যে আমি 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 যেটা বলতেছি সেটা বইতে দেওয়া আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে +3, এটাই হচ্ছে সিজিউ থিওরির বড় একটা লিমিটেশন, ঠিক আছে? নইলে বাকি সব ঠিক ছিল, কিন্তু সে যে কনসেপ্টটা আগিয়েছে বলতেছে যে দেওয়ার পরে তারা আবার সমানভাবে শেয়ার করে, অর্থাৎ দুজনে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়, ঠিক আছে? তাহলে দুজনে যদি সমান ভাবে ভাগ করে নেয় তাইলে কিন্তু এটা +3 হয় না, এটা -3 হয়, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। পরীক্ষায় যদি আসে সিজু থিওরি লিমিটেশন ব্যাখ্যা করো, তাইলে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না, তোমাদের বইতে অনেক ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, আমি যেটা বলেছি ওটা হুবহু ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট দিন আমি পড়াবো তোমাদের, নেক্সট দিন আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ইফেক্টিভ অ্যাটমিক নাম্বার, ইফেক্টিভ অ্যাটমিক নাম্বার, এবং এটার উপরে আমার ভিডিও আছে, ভিডিওটা দিয়ে দিব আমি, এটা যখন দিব একসাথে ভিডিওটা দিয়ে দিব, ওকে? ম্যাম একটু আজকের ভিডিওটা একটু আজকে আপলোড করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম। ম্যাম রেকর্ডিংটা